Yes, mtazamaji wa Kenya News Alert, karibu sana. Mambo vipi na uhali gani? Karibu sana katika lifestyle. Sisi tunazungumza lifestyle leo. Niko studio na Tamara mwenye kipindi chake, lakini kaniambia mbona hebu anzisha bwana. Acha kuchoma. Sio mimi niambia mbona hapana, nianzishie tu kidogo kwa sababu kuna namna fulani, kuna Oxford hapo. Oxford nataka niulete. Nikasema hapana. Lazima tu tujue tunazungumzaje. Tamara ni aje? Mambo vipi? Niko poa, nikaribishe basi na niko fresh. Welcome Muna man. Muna ananiingilia kwa sababu anadhania sijui kuongea Kiswahili. No. Na nasikia naongea Kiswahili hapa vizuri, si ndio? Anyway, karibuni whatever time you're watching us. Niombe good morning, good afternoon na good evening. Yes. Si ndio? Kuna watu wanatuwatch huko Canada. Ndio hivyo. Kuna watu wanatuwatch huko Australia. Sasa sijajua utofauti unakuaje kwenye masaa, si ndio? Lakini kwa East Africa sasa ni saa 6:32 masaa Afrika Mashariki. Yes sir. So karibu. So of late tumekuwa tukiona vitu mob zina trend huku nje. And squeezy tuseme kila mtu amekuwa like content creator. We can say that. You know, you wake up in the morning, either unakuwa lifestyle content creator, food, anything hivyo. Lakini pia kuna the other side of things yenye tumeona huku nje, man, watu wana go overboard. Yeah. You know? Yeah. Like watu wana go overboard. So nikikuingiza kwa our discussion. Yes. There is something that has been trending. Yeah. Ukiingia kwa mtandao unapata kuna politicians wameamua wakaamka wakasema tutakuwa content creators. Yes. Tuanike watu huku nje. Ndio. And there's something that has been trending. There's one politician in Kenya aliamua akapost a photo of Diana Bahati. Let's just say the Bahati's family. Yes, Bahati's family. And whatever he was talking about, like if you saw that photo, it was so sijui nisemaje, like kama unia kuna unaje kulikuwa na watoto involved hapo, and photos of there's wanyama, there's the Don Mahali and here. Unajua Tamara, kuna kitu ambacho kinaendelea kwenye social media, especially kwenye our content creators. Content creators wanatakiwa wafuate misingi. Wasipofuata misingi tunaenda kuharibu. Yani tunaenda kuharibu, speaking of content, tunaenda kuziharibu content zenyewe. Kwa sababu when you speak of content, unatakiwa angalia both sides, positive and negative. Na kwenye positive side, manake sawa, utapata fedha. Lakini pia angalia yale mambo unayopublish yako na value kiasi gani kwa watu. Lakini pia angalia yale mambo unayopublish watu wanayabeba vipi. Maana kuna kesho. Kwa sababu unapoweka content kwenye mitandao ya kijamii, obvious itadumu. Hata ukisema naiweka sasa hivi na i-delete jioni. Content uki-delete mwenzako kasha download. The internet never forgets. Yes, the internet never forgets. So what I'm seeing now, tuangalie sheria ya even ya media. Inawezekana tukaangalia kwa udogo, tusiwabane watu, kwa sababu tukiwabana maana yake tutakosesha uhuru watu wa kufanya kazi. Lakini speaking of create content na kupost, watu wao wanazingatia sana hapa. Wakiangalia tu matumbo yao kupata fedha, kupata manufaa kwenye content zao, watasahau kwamba content tunazozitengeneza kesho zinaweza zikaharibu utaratibu wa familia. Ndio hiyo. Kwa sababu hata like in my opinion nilikuwa naona I think umse alienda overboard. Yes. Kwa sababu kwanza involving kids hiyo ni kitu. Unajua kids are very sensitive. Unaona tuwezi kataa. Ukitaka create content about anything ni sawa. Yes. But when you umesema like kunaangalia the repercussions, kisha kitakuaje. Because unaona kama imagine kama mtu mimi nimeingia social media, alafu the first thing napatana ni picha iki-question who my father is, or no ni kuharibu tu familia. Unaona it's not good. See. But on the positive side pia lazima to like congratulate kuna watu they are creating content and it's doing good. Unaona? Ni kama hivi juzi we saw the chef who was doing the cookathon. Yes. And a lot of content creators came and supported her, you see. And she creates like cooking content, you see. Which is something good. It's something positive. Yes. If we take a look at someone like Eric Omondi uses his content kusaidia watu wengine. Yeah, not only that, but also watu wanaweza kufanya content kwa style tofauti. Yeah. Unaweza kufanya content kwa ukiwa unachekesha, lakini na help kwenye kufundisha. Unafanya content kwenye style ya utani. Kama kuna huyu anaitwa doctor, ukitaka kuvaa sijui daktari. Tom Daktari, you see.
the way Tom anavyo create content zake unaweza kuona kama masihara, utani, mzaha, lakini ni zinafundisha. Sometimes mtu anasema kweli nikipigwa picha sio kiherehere kuomba. Unangojea utumie watu wa. Si ndio Tamara? Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatuelimisha, vinatufundisha kwa content creators wanaofanya vitu positive. But it's difficult kwa kuelewesha pia watu ambao they're using content kwa maslahi mapana kupata views, na when you get more views ndo pesa inakuwa inaongezeka. So watu wanaangalia views. Sasa kuwaelekeza watu acheni hizo vitu inakuwa mtihani. Exactly. Na kama I was looking at a video I came across ya this guy alikuwa sijui statues zilimfanyia nini ya founding fathers wa Kenya. Akaenda unajua I don't know, like the kind of content people are creating out here. Yes, like be yourself, be authentic, lakini saa zingine disrespect just has to be put aside, but that is my opinion, you know. Yes. So this guy ako CBD mahali anatembea, zikamshika tu zikamwambia sasa leo unaenda utandike statue ya iko katikati hapo hivi CBD town. And in my head I'm just like nini unajua saa zingine shetani anaingilianga mtu in a very weird way. Shetani akiamua kuingia anaingia. Unaona? So is there unatandika statue sijui I don't know ilimkosea vipi, you know. And then after that you arrested. Yes. You know. He was, but when I saw that content I was like, is it a joke? Kwa sababu nilimuona yule anachukua fimbo like kama mkanda, something like that. Anapiga. Sasa what's that? Na lengo ni nini? Exactly. I think that's the question that people need to ask. Like, what was the aim? Yes. No, at the end of it all. Because pia watu wengi like nowadays yes, you're into content creation, but people are misusing the platform. An instance tuliona sometime back, there's Brian Shira, who was alijipata like kwa sijui kwa Swahili mnasema chuma moto. Nyinyi Waswahili, mimi na Waswahili. Okay. Alijipata kwa ngori. Alijipata kwa ngori. Ngori ni neno zuri. Alijipata kwa ngori. Kwa sababu ya some of the things that he said on social media defaming allegedly defaming someone else. And you find sometimes you have this platform inakusaidia, unaona, like you can do a lot of good with it, but you choose to like go the other side. Unaona, number one for views, venye umesema kwa sababu I don't know, the more views the more you earn. Number two for your fame. Unaona, na sasa zingine una fame lakini una kakitu. Unaona, unakuwa na fame lakini una kakitu, yani uko tu, you're just that you're broke. Dio. No. But you're out here cloud chasing. I mean, if you have a platform, like try to use it to create, let me not say negative content, but to create something beneficial that when you look at a kesho. Lakini tu something beneficial ambayo pia inaweza ikaishi. Exactly. Exactly. I mean, nijibu exactly. Na ndio hivyo nilichokuwa namaanisha kwamba usicreate kitu kikawa wanaita bubblegum. Yani kwamba ukishaisha utamu for the time, kisha utamu kimeisha. No, you have to create kitu ambacho kinaishi. Yani kesho kitakapofunguliwa na mtu mpya, atakapofungua tena hii kitu mpostiwa jana au mpostiwa jana, inakuwa na hamu ya kutazamwa, inakuwa na hamu ya kuangaliwa. That is the content creators inatakiwa wafanye. Sio tu mnaamka as long as una kitu ambacho kina haitakiwi. Oh, I'm seated here with Mona ajafunga kiatu. I'm like, so what's the aim? What's the aim? What next? Sijafunga kiatu sasa nini? What nini mbaya? I think people are seriously misusing social media. Alafu pia kuna trends zingine, sijui kama ni content or whatever. Zenye ukiingia kwa mtandao pia unashtuka. Na niliona people like kina Terence Creative actually came out and talked about it. And if you decide, it's something that has been discussed. If you decide to scroll on, for example, TikTok, ikifika 11 p.m. saa 5 usiku, my friend, sikuizi hata watu wana adabu. Juzi niwenda wewe enda ujiangalie. Naomba niambie kuna ni TikTok umesema?
Yeah. By the way, leo nita-download app. You know, because it's a free platform, it's a good platform, but the way people are misusing it, because like you can do business, you can make sales quickly, Yes. unaona, like you create a family quickly. Juzi hata si saa 5 mse niliscroll TikTok saa 3 saa 3 then you see some lady amekaa tu hapo anakuambia ukitaka ruka inbox for 100 shillings. Watu wanauza nyanya huko manake. Nakwambia nyanya, yani vitunguu. Maana watu wanafanya biashara lakini wakati wote wanafanya biashara zingine. Ndio hiyo. You know, alafu it begs the question because unajua unaangalia for example kama kuna watoto like young people who are on social media at that time. Unaona? Na mtu come through such content. Unaona? Next time unaweza pata someone young amekaa to doing the same content because unajua after all it's easy money. Yeah. You know. Unawafundisha nini vizazi vijavyo? Utajisikiaje mtoto wako anapokuwa anazidi kukua, anakuwa na kupitia mtandao wa kijamii Kenya News Alert. Huko unaweza ukatu comment, lakini pia kuna namba zinapita bila shaka technician wako rada kabisa, kuna namba zinapita pale chini. Wanaweza kutuma jumbe kule afu then sisi tutazisoma. Lakini pia inatakiwa watu watufahamishe kwamba hii kitu tufanyeje ili kuipoteza kabisa. Yeah. Yuko jamaa mmoja tutawaletea mawasiliano yake next time, ana train haya mambo. Yani inatakiwa kuwa muwe na training pia kwenye hizo vitu. Ana train namna ya kutumia vizuri social medias, namna unaona kuna content ambazo zinakuwa limited kwenye baadhi ya nchi tu. Kuna nchi zingine hizo content haziruki. Yani usiweze kuweka vitu watu wako naked hivyo kutumatuma. Kuna baadhi ya nchi watu wana ban kabisa. Uliniambia kuna nchi imeban TikTok? Yeah, there are a couple of countries that imeban TikTok. Recently imekuwa ni Somali. We don't know if it's because of the kind of content that goes in there. Alafu unajua tukisema hata content yenye na go into social media, it's not only like the sexualized content. Unaona, kuna the terror kind of content also yenye watu wana spread a lot of hatred, a lot of misinformation, disinformation huku nje, unaona. Na vitu kama hizo, unajua they put a lot of pressure on people. They also put a lot of people on the line. Unaona, like it's not safe, it's not secure. Yeah. And then also pia niliona there's actually a motion yenye ilikuwa parliament ya Kenya that they want to ban the same social media TikTok, platform. Yeah, it was TikTok. Why? We don't know. Because mostly mtu anasema we are banning it because of terrorism, but no. Sometimes ndio hivyo matumizi really mabaya. Yeah, is that sometimes really? Opinions by the way. Yeah. Sometimes inawezekana matumizi mabaya ya mitandao hii ya kijamii. Like watu so nzuri. Kama ulivyosema hiyo mida hiyo saa 5 hiyo inakuwa ni mida yani kwa hivyo unajua ni ngori na bamba. Huyu naye nini bwana nisonyesha vidole. Unatatizo gani producer? Au tunakuaga wote? Consumers ama viewers ama wakupitia tu. Just viewers. Wakupitia. But social media is very powerful, you know, and it's very very powerful. Yeah. Like generally, well, it can cause a lot of things. You know, kama if something is happening right now, before it gets probably to mainstream, the first place you're going to get it is the digital platforms. You know, and then also there's this other thing, when it comes to like digital creation and all that. Sometimes you get a celebrity. A lot of celebrities have had them like waki complain about this. You get a celebrity nakuja nakupatia my life story. Yes. You know, nimekaa hapo tumekaa nawe for probably like an hour. My life story, nini umenuza, mziki, kwa vipi, nini. I've given you all the juice. You know, because you've made me feel comfortable, nini, I want to share with you. And then after that, whatever sort of, okay, headlines sell, you get. But whatever you decide to pick and put on social media is something that contradicts almost what I said. Yeah. Unaona? Like, let me think of an example. There was a time I was, for example, like in a bad group. Unaona? Na hiyo siku tukakaa hivi tumeamua tunaenda kuiba hao ya Mona. Unaona? So we woke up, we got dressed nini simi already najua venye nyumba ya Mona inakaa najua ni tunaenda kuiba. But then when we got there halfway, kitu ikaniambia hapana. This is not the kind of life you want for yourself. And that was my transforming point. Nikukuliza tukawe, for example, ukiamua sasa you want views for your channel, what are you going to pick from whatever I've given you? Sijui nikwambia kitu gani, lakini nikwambia kitu kimoja. Una social medias kama alivyosema Tamara, inaweza ikakubadilisha wewe.
kutoka kwenye ile namna ambayo upo kwenda kwenye namna nyingine. The meaning is sometimes mtu unaweza kaonekana kwenye jamii ya watu ni kioo, mfano wa kuigwa, si ndio? Ni mtu ambaye watu this man or this lady he or she maybe is good kwenye hili na hili. Lakini for example unapokuwa unaitumia social media, sometimes unaweza kutengeneza story au create kitu ambacho kitakuletea effect mbaya. Exactly. Ndio, kwa hiyo mitandao ya kijamii, sincerely speaking, what we have to do ni kwanza kwenye kuitumia, before kuitumia we have to learn how kuitumia hiyo mitandao ya kijamii. Sometimes watu wana create, kuna mtu juzi ame-create TikTok yake. Mambo anayoposti ni mtu mzima by the way. Ni mtu ameenda namba, yuko aged, lakini vitu anavyoviposti ni vya kitoto. Sasa kwenye jamii ya watu mtu kama huyo sijui tunamchukuliaje? Sijui tunamweka kwenye kundi gani? Mimi nikuulize kitu. Kwanza huwezi kutumia hizi network, hizi social medias kwenye kukuletea fedha. Wewe binafsi naomba uwafundishe watu kitu before kuelekea huko. It's like you have to teach them. Unaweza ukapost kama ulivyosema, watu wanapost biashara. Watu wanapost viatu, lakini sio biashara hizo. Watu watasema STL alisema biashara ni biashara. Biashara ni biashara nani kasema? Lakini hapana. Yeah, there has to be like some regulation to whatever you decide to do as content. Unaona? Kwa sababu wanasema for example, like for me, social media is a space where I can be myself. Yani inaweza kuwa mimi without, there's the image that you're seeing of me right now. Yes, I know. But then I wanted to ask you that question. Yeah, there's the image unaona nikiwa nimekapa. But when it comes to social media, whatever I post, that's like my free space. That's the space where I can be as authentic as possible. Hiyo ndio ile space naweza fanya all the utoto yenye nataka. You know, like hivyo. So if I go to social media, for example, yes, I can create possibly serious content, you know. But sometimes I just want to go on social media and just dance. You know, yes. I want to go on social media and just, I don't know, go crazy, say something crazy, you know. I want to go on social media and give my opinion on stuff. Yeah. You know, because kama neza kani seme an example, just example. AOB. We had a guest yesterday, amekuja nyumbani, and I was serving them tea, you know. So I'm serving them tea, walikuwa wamekuja kutembelea my father, you know. Mimi niko hapo na dera yangu nini. So nikiweka chai, ndugu yangu mdogo akakuja, you know. And then my dad goes ahead and says, so natumana like example, like now this is me creating content. I assume that's my phone there. So when I'm seated there, my small brother comes, tell me why this man mwenye amekaa hapa kando akauliza my father, na bibi yako ni mkabila gani? You know, and then in my head, she that as you kabila. My problem was, this man thought that I am my father's wife. You know? So an incident like that, I was like, when nilikapo, the first thing was like, man, should I just go to social media and rant? You know? Kwa sababu mwenye kanda yangu siwezi mwambia. Unaona? Whoever is kanda yangu pia, like, okay, hakuna mtu like the president. Siwezi nani anaweza kuambia my 50-something-year-old father the same thing, you know. So something like that. On my side, I can decide, so I'll be creating content. That's lifestyle content for me, whatever is happening around me, you know, my opinion on stuff and all that. And probably, I know, I'm not the only one mwenye amekuwa in that situation. Yeah. Because squeezy social media ni watu na wababas. Na ni mob. You know. Na raia ni mob wanafanya hizo vitu. Ndio hiyo. I wanted to ask you something. It's like, tushauriane. Sio kukuuliza, yani tushirikishane kwenye ushauri. Okay. I wanted to ask you about umeona Tamara. Tamara na kufahamu mimi. Na Tamara wa social media. Tamara wa social media unatumia? Kwa mfano Instagram? Instagram is just Patience Tamara. Patience Tamara. Yeah. And here is Tamara. See? Is there a difference between Patience Tamara and Tamara huyu unayemwona? Oh, yes. Kwa sababu for example, unapomzungumzia mtu kama Calligraph Jones. Yeye ni msanii ambaye anakuambia nikiuvaa Calligraph Jones na kuwa Calligraph Jones. Yeah. Lakini nikivaa ile jina langu jingine la kwenye vitabu, la kwenye vyeti, la kuzaliwa na kuwa yule. Sasa huyu Tamara ambaye nazungumza naye wakati mwingi, ambaye anakuwa ni Tamara, anabadilika vipi kwenda kwenye social media akajaribu Tamara wake akawa Patience Tamara sasa? And why that? Kwa sababu sometimes unakutana na mtu, for example, there is a dada mmoja yuko Tanzania anaitwa Gigi Money. Gigi Money unamfahamu? Ushanipiga story yake.
Gigimani anakwambia nikiwa Gigimani inakuwa crazy, inakuwa mimi Gigimani nachafukwa. I can talk each and everything about Gigi. But nikiwa Zawadi, na jina lake halisi ni Zawadi. Nikiwa Zawadi nakuwa mama wa mtoto fulani, nakuwa mtoto wa mzee fulani, yani it's like ndo anakuwa sasa yule Zawadi. Now do you see the different, inaweza hiyo tofauti inaweza ikaharibu taswira familia, taswira mtoto, taswira marafiki. Don't you see that? Well, it can, yes, but unajua when you decide to be like in the limelight, kuna ile image yenye lazima maintain. Hata umesikia watu wengi wenye wako in the limelight, they say it. Yes. There's a certain image yenye lazima maintain. Unaona? Yeah. As much as watu wanakuambia, just be yourself. It's not easy. Unaona? Si rahisi. Kuna ile image yenye lazima maintain. Kwa sababu unaona kama saa zingine ukikutana na, for example, kwa mtandao, social media. Yeah. If you go through platform kama tuseme kama yangu hivyo, for example, unaweza ona huyu ni mtu number 1 snob, like anaignoringi watu, ongeleshangi watu, mtu very serious. Unaona? Hiyo ni ukiingia sasa kwa Instagram, for example, unaona uone kasile queen fulani, for example. Alafu ukiingia kwenye TikTok, I dance a lot on TikTok, you know, which is something I love to do. But it's not something, okay, now that is TikTok. I talk a lot, I give my opinion. When you come to the house, ukiingia kwetu ulize mtu Tamara, you'll be told I'm the most quiet person in the house, you know. So it gets peer conditioning, different environments, you know. Because there are a couple of things that I cannot do on social media, yes, but I can do in real life. And then also, as much as una go into social media doing whatever it is that you're doing, there's always that life that you have to protect. Uwezi achia kila mtu kila kitu apofue, kila mtu anajua wewe ni nani, nyumba yako inakaaje kila kona, unafanya like your character and everything. Unaona? There's always like a difference. Ni kama say for example, when ukifanya saa radio show yako, for example, unajua so ukiingia hapo you're in your element, unaona? You guys make sure mmetune in kwa radio show. Akifanya, you see him in his element, and then interacting with you outside. Okay, yes, you have a bubbly personality, but you always feel like you have to give something different when you're, for example, on air. Now, when you're surrounding people. Nimekuelewa vizuri na of course kitu ambacho kinatokea na kinakuwepo ni hicho ambacho ameniuliza na hicho ambacho amenishirikisha ni kwamba huwezi kuweka the same taswira, na nimekubali, lakini mimi ninachotaka nikiseme au nachotaka nizungumze isizidi kwa sababu when you just take upande fulani too much, kwamba it's like ndio ujiharibu sasa. Muna shy, by the way, muna shy. Mimi sipendi kujitofautisha sana lifestyle yangu ya kawaida na social media, kwa sababu nikijiweka hivyo, kwa maana kwenye social media inaonekana huyu Muna Cheru maana yake is like somebody ambaye crazy and it's like he can do each and everything. That is bad, kwa sababu nitakavyokutana na mtu wa heshima huenda akaja akanichukulia ndio yule mtu wa kwenye social media. For sure. Sometimes unajua sisi tunapata shida hata kwenye namna ya ku approach. Unataka umkatie mdada fulani pale. Mimi nazungumzia lifestyle. Nena fungua roho. Mimi nafungua roho. Sasa inakuwa upo kwenye social media, it's like unaonekana ni mtu fulani. I don't know how to put, I don't want to put this, kwa sababu kuna wanaume wana act girlish, unajua. Yaani kuna mwanaume unamwona the way pigo zake, sisi kutoka kule Kayole unajua mkataa mtu. Sasa tufagiliaga hizo vitu. Yaani unakutana na mwanaume ambaye ana act life fulani hivi la udada. Sasa huyu inawezekana ni kwa sababu ya kutafuta na ku create content. Sometimes inawezekana ni kwa sababu ya kutaka kupata more views. Sometimes ni kwa sababu ya kupata fedha and all stuff. Lakini itamletea shida kwa mdada ambaye yuko serious. Unakutana na piece fulani pale imenyoka, dada fulani hivi. Dada fulani hivi, unamgoja nimkatie huyu dada. Sasa akikuangalia, si ndio yule kwenye TikTok huyu. Ndio anavaga di madera kwenye kuigiza vitu vyake. Inakuwa no. Sasa mdada moja kwa moja anaweza akakuhukumu, akakujudge according to the social medias whatever. Though kumbe hauko hivyo. Sasa hii pia kwenye social media kujifanya wewe ndo namna fulani unaweza kujichetua, namna fulani unaweza kujiweka ikakuletea shida pia kwenye jamii. Okay, naelewa. Lakini kuna this perspective yenye naangalia.
for example kuna wewe unaona, and then there's also you unaona. Uko na very many personalities, yes. unaona, that define you, because ni kama nikiingia kwa hii room mara ya kwanza, kuna ule mtu mwenye ataingia kwa hii room na mona sasa to everyone, you know, and then kuna ule mwenye ataingia aende akae kwa kona quietly, but akitoka hapo hivi aende to the friends, like it's different, you know, because pia with social media I guess sometimes you can't be venye umesema ni vizuri to like bring your level yenye whoever you are on social media is not as different na venye uko in real life, yeah. But again it's something that you can't help, unaona hivyo, kwa sababu ni kama for example, because unajua umekuja mpaka na dilemma, because there's a time, and I think there's some of you who can relate to this. You sit down, you want to become a content creator, unaona, unataka create content, but unakuwa ile swali ya you don't know what kind of content you want to create, unaona. And that is the first question you're supposed to ask yourself before creating content. You ask yourself, what kind of content do you want to create? Ukuje kwa, for example, you want to create lifestyle content, you know. So what am I good at? For example, I'm good at talking, an example, or I'm good at cooking, so I can do cooking. But kuberekile monotony niseme, probably want to talk, unaona. But what do I want to talk about? You know, that is also another question. The me who's going to talk about like health and all that, it's already different from the me who's going to talk about happy, kuserereka, lifestyle, what dating, relationships and all that, you know. It's going to be different. Like you're going to see different personalities, you know. Because if on this other side, it's okay to party, it's okay to but I don't drink. And then you find me outside happy. You know, it's because I can't show everything on social media. People can't show everything on social media, you know. But when you but when you say tu iyo balance, is always good. You have to make sure una balance your mchongo. Yani you have to make sure una balance hilo jambo. Because ukienda wenyewe nakwambia too much is harmful by the way. Understand? Positive. Ukichukua issue na positive sides, you just take it in a positive sides. Lakini ukichukua in negative, itakusaidia. Mimi nakwambia ukweli kwa sababu listen to me. Unaona mtu ambaye ana post issue ya bahati for example. Una post issue ya bahati. Kumbuka yule ni binadamu. Ana moyo wa nyama, wenyewe nakwambia. Moyo wake sio wa chuma, ni wa nyama. It's like ana feel kama unavyofeel wewe. Kitu kama hichi saizi anajua wewe ni mwanangu, mtoto wangu. Unaposti watoto wa bahati, it's like unaona kabisa unawafananisha na watu. Sometimes inatokea bana Tamara akampata mtoto. Okay, for example amezana na tuki mfano amezana brother A na Ronaldo. Ronaldo for example. Mtoto katokea kafanana na Mbappe sana. Lakini okay, hata kuna question marks, yes. Lakini kunianika kukuanika pia ni mbaya zaidi. Unajua yule mtoto mimi nikimwangalia yule mtoto sawa wanyama, lakini wanyama anakuja na kataa. Lakini sio kabisa. Kwa sababu yule ni mtoto wake na kukaa naye muda mrefu namna vile na namna kumtunza, kumlea na stuff. Mwanae, kwa nini nyinyi mnakuwa mnaleta vitu kama hizi? Unajua mtu kama yule sisi, wewe jiulize hii situation, hebu vaa viatu vya bahati sasa hivi kwa mfano ndo mke wa bahati hivi unaichukuaje hiki kitu hapo? Hebu I'd be mad. I'd be frustrated. Like kwanza if I were in her shoes, the first thing ningefikiria ni watoto wangu, you know, like why you dragging my kids? Kwa nini drag watoto wangu kwa vitu kama hizi, you know, because it's unfair. Hata kama it's very much unfair. And then you know the worst part is information natoka kwa nani, unaona. Oni mtu, you know there's some information that comes from a respectable person and you're just like why unakutana mtu ni public figure, you know. Like unajiuliza why. There's a lot of content that you can create about her, about her lifestyle, about everything, something positive, even though it's negative, kwa sababu kunyo wanasemanga bad news actually makes good news, sells. But when it comes to kids, I think we should just draw the line there. Unaona? Like just leave the kids out of. Ukitaka create content about any other thing, just do that. Just ikifika kwa watoto, just draw the line. Unaona? Sure. And that goes to even all other content creators. Unaona? So there's always hata kwa ethics. If you want to talk to for example a kid, if you want to involve a kid, kwa videos, you need consent from the parents, you know. It's just the same way. And then also the kind of content that you also do around kids. Pia
ina matter. Because unajua kuna watu wengi pia wanasema they want to put their kids out there on social media, for example, wana create channels and all that nini. But pia unaangalia mtoto wako, the kind of content ana consume, the kind of audience ana interact with, unaona? Kwa sababu wewe ukapost video ya mtoto wako and then out of nowhere your kid goes to the comment section. Unajua huku nje cyberbullying and trolling is so massive, unaona? So you ask yourself like such questions when you're going to like create content huku nje. Is it beneficial to you? Is it beneficial to everyone else? Ikifika kesho umeitwa kwa ofisi ya High Commissioner of watoto wanataka kupatia kazi ama wanataka kusaidia na kitu, unaona? Ask yourself a question. Is whatever I posted on the internet going to affect tomorrow? Yeah, for sure. Because saizi kila mtu ni content creator tu saizi naweza nikaamka tu hapa na simu yangu nikasema ngoja nika create content na create. Though have something to learn myself. Have something to ask myself, naenda ku create nini? Hiyo ndio inatakiwa. Naenda ku create nini? Naenda kufanya nini kwa watu? Naenda kupeleka ujumbe gani kwa watu? Kuna picha inaonyesha hapo kuna picha inaonyesha Bahati na familia yake, lakini kuna watu. Huyu ni nani huyu? Abel Mutua. Abel Mutua. Na inafananishwa na nani hapo? Huyu mtoto. Mtoto mdogo. Nini wanafanya watu? Nimesahau jina lake. This is so sad. So disrespectful. Hiyo picha unaiona hapo mtazamaji. It's like vitu ambavyo tunavidiscuss hivi. Bahati ya familia yake yote wameiattack yote. Mimi kakaangu angekuwa ndio ningeambia bro, hebu tukatafute kwanza hizo guns zinauzwa wapi? Hizo vitu zinauzwa wapi, hizo njumu? Pole tu. Si lazima ifike huko kote. Hatutafika. Si lazima ifike huko. Tamara, mimi kwa upande wangu hapana. Si lazima ifike. Kuna the necessary channels. Mimi nakuvunja hata vidole tu. Amona. Kuna right channels, the right channels. By the way, in case ujue. Yeah, you can report. Don't resort to violence. Kuna the right channels before ufike hapo. So I don't know, kwa maoni yako, you can tell us on the SMS and also on the numbers that are scrolling below. What's your take on the comment section? What's your take on how digital creators are actually creating content nowadays? And uko na maoni gani ya how to regulate the same content kunje, kwa sababu you can just feel free to tell us on the comment section and we'll see what to do. We'll obviously follow up for sure on hiyo na mawaidha and every other thing. May I want to ask you something? Kwa upande wa wanafunzi, I don't want to differentiate. Ngoja tuweke wanafunzi wa chuo, maybe those wanachukua diplomas, maybe bachelors and all stuff. Wanafunzi wa vyuo in general. Which kind of content, hususan wadada, wasichana, which content wanaweza ka create zikaleta impact nzuri kwenye jamii na wao wenyewe wakatengeneza hata kipato? Because wanawake hapo wa chuo watoto wana nini hawa? Unaingia kwa mtu unaanza maybe na ukimwona hivi kajitanda vizuri unaweza kusema this a Muslim lady. But ukiingia kwenye social media yake, for example Instagram au TikTok, unaweza kukutana huyu dada ana dance ngoma na katika na vujika na vuruga utaratibu. Lakini mbona nikuulize? Utaratibu unavurugika kama. Nikuulize. Kama hiyo ni talanta, afanye nini? Wengi sasa mbona talanta ziko kwa wengi hivyo? Si ni kama venye Mungu alitumba sisi wote. Wengine hivyo wanaenda training, wanaenda training kwenye nini? Kwenye kujifunza dancing. Na sasa basi mu dance kwa style mkiwa mmevalia namna fulani. Mtu ana dance na kinguo fulani hivi, Tamara, mnatuharibia utaratibu Tamara. Okay, hapo sina. Watu wanatuma miamala, unajua miamala? Miamala ni nini sasa? Utasikia unatumia Safaricom au hata namba yako iko wapi naipokea? Sasa ni nini hivi Tamara? Okay, wacha tuseme hivi what you create is not the problem. How people perceive it is the problem. Unajua kwa nini kuna watu they just go on social media and dance for fun, to have fun. Nika for example tutumie mtu kama Aziad Nasenya. Aziad she does a lot of things but she also dances on social media. The problem starts when you create. Okay, niambia what you create is not a problem, no? The problem starts when you create. The motive. Listen, you know why? Ukiwa na hiyo kitu kichwani mwako, it's like I'm going to create this content concerning maybe kids, or concerning maybe wazee, na vitu gani. That is, you have to judge yourself and you have to ask yourself, it's like hii content na create hapa itaenda kuleta impact gani? What will be the negative, evil?
Kwa sababu ukiniambia what you create is not a problem, the problem is watu watapokea mapokeo. No. Kwa sababu utakapokuja wewe na umevaa kichupi chako unatucreatea sisi content za kichupi chako, haijalishi baba yako, haijalishi mama yako, haijalishi atakayefurahia ni mpuuzi mwenzako. Yes. So the problem starts kwenye creation ya content. The motive of creating the content. But kuna wengine, unaona, for example, like in the African society, who create content like dancing, content, dressing, in a revealing manner, ni kama tabu, unaona. Yeah. Lakini kutoka nchi za nje, unaget like to other countries, it's so normal, unaona. It's so normal. Now, what social media has done also is imeleta a lot of westernization, like and we try to emulate. Yeah, for sure. For sure. So utapata if system creates content you have to make it by but if it's an African person who has created that kind of content dressing that way without bad motive, it becomes an issue. And it becomes but a problem. If it's someone who's outside Africa creating the same kind of content, let them create. Let's not say that. Yeah. You create content. Yeah, no, not this. No, I'm not speaking of my African people. No, I'm speaking of those Western. Wacheni wa create content zao za vipi tusiige mifano ya kijinga. Because hao ndo wanatuletea mambo ya ajabu. Listen to me for sure. Hao ndo wanatuletea, unajua mimi sasa ninachokiongea it's like kuna mtu anakaa sasa huyu ni anaongea nini? Mimi nimezaliwa in the modern life, ana amezaliwa na hivyo lifestyle yake ni kuvaa the half naked and stuff, but for sure ukicreate hizo content afu ukipita mtaani kwetu sisi tunakoishi tutakuangalia kwa macho matatu. And listen, unajua wale watu wa Western wale, Tamara, for real, let them create, kwa sababu wale ndio wanatuletea, wanaanza kuleta issues za kipumbavu sana. Wale ndio watu ambao wanaangalia hata mahusiano ya jinsia moja, ndio wao. Sasa tukiwaiga kila kitu, that is not for today. It's not for today, but those are examples. Those are examples. I'm saying, okay, we'll leave that for another day. But that is for another day. Ameniambia. That is for another day. But it's good that you talked about that. You have to manage yourself. Exactly. Alafu pia motive isikuwe. Unaona sasa kama wa saa 5 za usiku. Motive yao ni those ones. Kuuza. They are also creating content. They're also creating content. So you see the problems. Where is it coming from? Motive. You actually conceptualize content. But what you said is so true. Your analysis, comparing this kind of content. So what kind of impact? Alafu pia, what I said from the impact. Angalia wale watu uko nao, familia. Yeah. And all that. Those ones. Unajua, listen to me. When are you seeing this girl here? Babake ni mtu respected sana. Mamake ni mtu respected sana. This girl here. Sasa huyu mkianza kumpressurize na hizo vitu zenu za content sijui nini avae nini dance, unaona anapenda kudance, by the way. Anapenda sana kudance. Sasa akifanya tu dancing ya Mama Tamara ataweka wapi sura yake? Baba Tamara ataweka wapi sura yake? Yaani kuna sometimes atakuwa anatembea hivi, haitakiwi. Inatakiwa awe proud na mtoto wao, si ndio? Hicho ndio kitu ambacho tunakiongea. Kwa hiyo mtazamaji, okay, nataka kulia. Nataka kulia. By the way, it's a lifestyle. Tunazungumza hivyo, si ndio? It's a lifestyle. Yeah. But I think tunapaswa kuwa to wind up in but all I'm saying is, okay, kwanza na swali kwako. Kwa maoni yako, what do you think publishers are trying to kujaribu kuregulate the kind of content that is going on social media, na pia what digital creators wanafanya hiyo digital creators? Kwa maoni yangu, kwa sababu pia ni mtu ambaye nahusika huko, kwa maoni yangu is like content creators, they are supposed to learn good examples. They are supposed to train themselves before create content. Yani hicho ndio kitu kwanza ambacho inatakiwa watu content creators wengi wafanye, kwa sababu hiyo itakuja kuleta impact katika jamii zetu, katika taifa letu pia. Unafahamu kuna watu wana create content ambazo ni positive content, ni content za kujifunza, ni content za elimu, lakini pia heshima bado ipo pale pale. Sawa? Kwa hiyo content creators wao kama wao wanatakiwa wazingatie hiyo mifumo, na kitu ambacho tunatakiwa tukifanye kuendeleza content zenye ubora na content zenye misingi na vitu kama hivyo, kujua ethics.
Sawa yes. Kujua ethics, yani ethics ndo kila kitu. Kufahamu ethics na unavyo create kitu, jiulize. Na kuna mtu mmoja alikuwa anasema, okay, you are doing that, so what? Yani you just okay, navaa viatu and then anataka kuondoka, that is the issue. Yani navaa hivi viatu nataka niondoke. So unavaa viatu alafu tena unapanda kitandani au unaharibu. Kuna rafiki yangu huyo kaenda dukani kanunua kiatu chake kizuri cheupe, haja kivata siku moja. Till leo, yani mpaka leo naongea nawe sasa hizi. Kazi yake ikifika usiku ndo anakivaa analalia. Sasa kiatu hizo kwa ajili ya kulala. Utakosa pumzi mwisho siku faint. Kwa hiyo what I want to say here is ukiwa unafanya kitu jiulize muendelezo wa kile kitu ni nini. And then kesho kutwa kitatazamwa wapi? Unajua kuna content unaweza ukazicreate afu zisije kuwa na yani zinakuwa mwishoni. Yani zinakuwa na mwisho. For example, what you are doing is like you are doing lifestyle. Kipindi cha lifestyle. Tamara kesho hata kuepo. Kesho kutwa labda atakuepo. Kipindi kitakuwa kinaendelea kufanyika. Lifestyle kuna mengi ya kuzungumzia. Una create content ambazo hizo za saa 5 usiku. Haya ukija kwa mzee, tutakuwa bibi utaendelea. Sio unaelewa? So create something which is like hata kama ukikiacha utamwambia mwanangu, bibi, mjukuu wangu like my grand endeleza kutoka hapa. Exactly. You see? Yeah. Hivyo. Because I mean umesema kwa nika imagine the way for example like ningekuwa na hata tuseme tu for example so kama Diana Bahati. Diana has she creates content and it has come to a point she has involved family. Unaona like watoto wake content as a family. Yeah. So only mtu mwenye hata kesho if she's not there the kids can still continue with the content. Yeah. It's something you can sit down and consume wewe hata there's some content that the creators wanaweza catch me and you consume it for kids, you know. But sasa hii team saa 8 saa 5 mapema sana kwanza tuanzie hapo. Saa 5 unaingia live niambie mtoto wako utakuja sasa kumwambia endeleze take over from what ajakata like people are trying to survive unaona you can't dispute that and you're trying as don't survive in that way but let me tell you these social media platforms they have such a huge opportunity and a huge platform for you to do almost anything. I remember there is one of the people I look up to on TikTok for example there is someone called Pokawa TikTok. The lady started like she sells handbags and all that. And she used to be a hawker in CBD. Now can't create content yake akiwa hapo. Right now she stopped being a hawker. Why? Because thanks to TikTok, thanks to the content that she started creating, she was able to now bring people to her shop to come and shop. Yes. Make like an appearance orders. I mean, you can just see that opportunities ni mingi. Exactly. Yani opportunities ni mingi. The way utakavyotumia tu social media yako vizuri ba. Okay, you know this is just a weird one. You see the way there's something that's been trending of someone called it's like an AI kind of I don't know if you call that content. You got the content but if I say this which AI is okay. I'm here with Mona. I'm picking the phone. I don't know what if that is. It's making money. Anatengeneza na fund about then sell yourself to the devil. Like sell yourself. I prefer you nikuje kupate Mona. Umevaa bonnet kwa kichwa, umevaa dera hivyo. Na uko zile za like yes. Hiyo siku itasimama. Inakuja like kama wewe ni gamer, una understand venye you katika game how they work. No, hivyo. Yes. Asante. Sasa wewe asante. No. Kijana barobaro. Unajua ngombe kitu kimoja, yani kuna sura zingine za baba unaona alafu kuna watu wengine sisi tumezaliwa tu hivyo yani hizo vitu hapana. But I think that is sisi tunakuja kwa moral core kama nini but I'm like it's way better than this other side of selling yourself. You know, because kuna like wanaendeleza prostitution very lively. You know, and when you go to their pages, you know, when it comes to this page, don't expect anything else. This is what we do. This is how much money you send. This is my number. This is the business period. You know, but you see, in my head, I'm like, what if my kid comes through such content? What if mtu underage goes through such content? Because as much as people have tried to like regulate,
But mtu kama have siblings 8 years, 10 years, 13 years. All of them have social media platforms. You know, how they created them, I don't know. None. Kuna ndugu wale wa create. Sijui ni nani. I think unajua watoto Yeah. By the way, data mara naomba simu yako mara moja, nataka nicheze game. Ndio huko kwa anakulog out, ana login yeye. Exactly. Sasa utakuja kukutana na mtoto bana yeye. By the tuzidi kumuomba Mungu pia. Yaani mambo yaende kwenye mstari hivi, yanyoke. Kwa sababu hata watoto wetu ambao tunawatafuta, kuna namna ya kutafuta watoto tunawatafuta, basi it's like waje kuiga mifano mizuri mbele hapo panapokuwa na uhai. Kwa hiyo tumewazungumzia watu wengi sana, hata watu wa usiku, content zenu zitaendelea. Shafikisha pale 60 years, 65, even 50 utakuwa ushachoka. Unafanyaje sasa? Hata watu sasa wenyewe wanakujaje? Kwanza create content ya kwa record. Umeniambia pia unawakaribisha studio watu waje kuzungumza mambo ya lifestyle. Man, mmekaribishwa sana. You guys can just reach out to us, come share your experience. Wanakuja hapa, tunaongea nao. Exactly. We have fun. We talk, we discuss this things. Something zina happen every single day. We experience them. You might be a content creator. And nikisema ni content creator, it doesn't mean you have 1 million followers. Yes. Hata kuna wale content creators wako hata 100 followers. Yes. You know, but they still create content. Maybe hujakuwa viral bado. Your time is coming. But at the end of it all, karibuni sana. Sana. Na digital platform, by the way, digital platform ni sehemu pekee ambayo inaweza ikakutambulisha kwenye dunia. If you're good in talking kama Tamara, unaweza kuzungumza vizuri na ukazungumza sana, basi wewe sikuamka tu jizungumzishe alafu kwenye platform. Utaona tu watu hao wanakuja. Kama una talent ya football, unaweza kupiga dana ukaonyesha mimi nataka timu, nataka watu wani sponsor na vitu kama hivyo. Unaweza kupata sponsors, ndio kama ni mtu wa drawings, unajua kuchora. Digital platforms ni nzuri sana kwenye hizo. Lakini ukitaka kuitumia digital platform yako ina negative side, it's okay. It's up to you. Choices have consequences at the end of the day. That's why I say kila kitu unafanya it has a consequence. You know? And when you're creating a social media platform, just a word of advice. Kuna wakati probably have experienced it, probably you've experienced it. There's that questioning phase as well. Okay, I'm whatever you're good at, when you're too amesema. You do your thing. No, as long as you're doing something yenye uko sure ikifika kesho akitakuramba. Akita kuramba. Yaani make sure unafanya kitu ambacho hakiwezi kukuramba. Yaani yeah, for sure. Sababu unaweza kaamka tu na mapresha yako kaanza kumzungumzia mheshimiwa, hatutaja jina mheshimiwa gani. Yoyote kitakuramba. Nakwambia. Kitakuramba. Bila adabu. Yaani zungumze bila adabu. Kitakuramba. Today you're someone, tomorrow you become a nobody. Yeah. Just because of something you posted, something you shared on social media. But it's a very powerful tool. Very true. And it can cause a lot of distraction. Can cause a lot of distraction. It can also cause a lot of greatness. Yeah. We've seen a lot of people through social media. We've seen people build hospitals through social media. We've seen people take people to school through social media, help the poor through social media, help the sick through social media, you know. But we've also seen people being destroyed through social media, houses, homes being destroyed through social media, countries being destroyed through social media. And it's all in the name of all content creation, you know. And I remember just a side note, I had a friend of mine who, for example, like planned of the death of their parents through social media. You know, excuse me, for anything that happens, kila mtu hapo. It's also, sure. As I said, everyone has become a creator. Yeah. You know, for maybe financial purposes or whatever. At times, sensitive content, bro, please relax. Weka mipaka. As much as unataka nini, relax. People should go and read the ethics. Ethics. Ethics za media, ethics za vitu kama hivyo kutumia social medias and all stuff. Ndio? Exactly. Huko nje. In the name of content. Man, the things that you guys are doing in the name of content creation are really wanting. I really wanting. But at the end of the day, tuseme mkate lazima iko kwa meza. When unaweka mkate hiyo ni shida yako, lakini kesho inaweza kufanya ukose. Yeah, for sure. You know, for sure. So any parting shots?
Mimi nishamaliza for real, nishamaliza maneno yangu yote ya nimezungumza. Tamara, naomba tu wewe binafsi uchukue kama balozi. You just take it kama balozi. Yani wewe ni mdada fulani balozi wa kuwafundisha wadada fulani hivi. Unaweza ukachagua tu, akasema mimi nadili tuna wadada wa chuo. Ukasema tu mimi nadili na wadada wa chuo bana, mimi nawaelekeza jinsi ya kutumia social media hususan katika kupost content and all stuff. Wewe kama wewe chukua hivyo. Na mimi nitakusaidia ukinipa pale. Nitakusaidia. Hata nilikuwa nikwambia lazima tusaidiane. Okay, tusaidiane. Haina shida. Also welcome you guys. Kuja tusaidiane. At least we help. By the way, pia tunahitaji pia hata simu zao wakati mwingine. Tuwafuate hata kama ni wadada wa view, tunawafuata vioni huko, tunaenda kudiscuss nao, si ndio? Lakini pia tunaweza tukawakaribisha. Sio tunaweza, tunawakaribisha studio. Nakaribisha studio. Tamara na vitu vingi vya kuzungumza kwenye lifestyle hususan. Mimi nakujaga tu hapa kidogo kumwekea surprise, lakini Tamara ndo mwenye dubuasha lake. Yani lifestyle ni nyumba ya Tamara. Kwa hiyo ana mengi ya kuzungumza. Ukiwa kama kiongozi, unaweza kaja kuzungumza lifestyle gani, uko vitu gani vinatakiwa vinini. Ukiwa kama hivyo footballer, ukiwa kama musician, unabagua, unachagua. Si kila mtu. Habagui, hachagui, hajui atakayemzika ni nani. Habagui, hachagui, atakayemzika hamjui. Au sio basi wewe ndio ufunge kipindi. Umeniuza kutosha. Mbona has told me enough. But anyway, first of all, shukran. Thank you so much for participating and also giving us a perspective on content creation and everything. And then also we want to thank you so much for also joining us, for being part of the team. When we're talking about digital content creation, creators, what to create, we hope that umetoka hapa na 1, 2, 3 things za kupeleka for sure. And then also we're looking forward to seeing you. We're looking forward to seeing you. We're looking forward to also having you and having massive discussions. Yeah, for real. And don't forget, if you have not subscribed to Can Use the Last TV, umefikaje this far? You have to subscribe. You have to subscribe. Kwa sababu mwisho wa mwaka pia tunakuwa tunawakaribisha familia ya Kenya News Alert, tunakuwa tuna have safari kwa pamoja. Sana safari hii mwaka huu sijui tunaelekea wapi. Ulisema Zanzibar au ulisema Dubai? I don't know. Utajua. Kwa hiyo tunakuwa familia kama Kenya News Alert. Ukiwa kama subscriber unaweza ukanufaika katika hili, ukasubscribe kwenye Kenya News Alert, lakini pia kuna shirika wetu anaitwa Channel 7 News wale. Exactly. Channel 7 News TV East Africa. Ukisubscribe kule, maana kesho kutwa Tamara akisema jamani, safari yetu kesho kutwa, maana notification ngeni inakujia. Inatakiwa tufanye nini na nini? Dubai yao tunaenda wote. Exactly. You need to make sure you're present. So, thank you once again. Good morning, good afternoon, good evening. Penye uko. Patane kesho. Kesho sha. Kesho. So, adios man. Jichunge na create content ya maana huko nje. Bye.